আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে স্পট ওয়েল্ডিং এর সার্কিট লাগাতে হয়। তো আজকে সেই ভিডিওটি দেখাবো। তো দেখানোর আগে আমি বলি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভালো লাগলে শেয়ার এবং লাইক করবেন। তো চলুন না দেখতে থাকুন। স্পট ওয়েল্ডিং এর ট্রান্সফরমার 9 ভোল্ট এসি ট্রান্সফরমার এবং এটি সার্কিট। তো এই সার্কিট এবং আপনি বাড়াতে পারেন এবং কমাতে পারেন, কতটা কম আপনার লাগবে, কারেন্ট লাগবে সেটি কিন্তু সেট করে নিতে পারেন। এটি এসি 9 ভোল্ট এবং এসি ট্রান্সফরমার এবং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য সার্কিটের। এই সার্কিট দিয়ে আপনি দুটো কন্ট্রোল করতে পারেন, কারেন্ট এবং টাইম দুটোকে কন্ট্রোল করতে পারেন। এটি ডিসপ্লে এবং তার সঙ্গে দুটো নব দেওয়া আছে কারেন্ট এবং টাইম কন্ট্রোল করার জন্য, বাড়ানো কমানোর জন্য। আর পাশে দুটো যে জাম্পার দেখতে পাচ্ছেন, এটি কিন্তু একটি সুইচ এবং একটি সাপ্লাই লাইনের জন্য। তো আবার একবার দেখে নিই কিভাবে লাগাচ্ছি। এবার আমার সার্কিট লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এবং আমি টেস্ট করে দেখি বাড়ানো কমানো এবং যাচ্ছি এবং তার সঙ্গে টাইম এবং সেট এবং করতে পারছি প্রয়োজন অনুসারে। তো একবার স্পট ওয়েল্ডিং করে এবং দেখে নিয়ে যাক।
আমার ভিডিওটি প্রায় শেষের দিকে। তো আমি একটু ব্যাটারি প্যাক এবং বানাবো 4 ভোল্টের 6000 মিলি অ্যাম্পিয়ারের একটি ব্যাটারি প্যাক এবং বানিয়ে দেখাবো। তো আমার ভিডিওটি প্রায় শেষের দিকে, তবু আরেকবার বলে রাখি, এটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করলাম। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন।